Bem-vindos! Aqui estamos nós com a nossa nova aventura, Saint Kotar, The Yellow Mask. Jogo que, como vocês podem ver com esse selo orgulhosamente aqui mostrando, foi financiado pelo Kickstarter. Né? Essa aqui na verdade é uma versão demo, né? O jogo principal ainda vai ser lançado. E assim, eu dei uma testada quando essa demo tinha acabado de vir, mas ela tava com uns bugs, umas coisas meio ruins, daí eu ia gravar um vídeo e desistir. Agora que eles estão com uma versão um pouco mais estável, que é essa aqui, ó, versão 1.3, acho que agora o jogo vai estar melhor. Enfim, joguinho de terror, né? Vamos ver qual é que é. I believe in God. Ó, e tá em português, que maravilha. Vocês podem ler aqui. Não preciso ficar traduzindo. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Ok. What is this place? Eita. I have no memory of it. I feel guilty. I did something horrible, but I can't remember what it is. I can't remember my life at all. I need help and I must seek forgiveness. Ok. Nós estamos jogando aqui com um padre, né? Aqui, ó. Ele aparentemente está num lugar muito vermelho. A symbol of Christ's eternal love for all humanity. There's something about this church. I think I've already visited it numerous times in the past, but I don't have any memory to support that thought. Padre amnésico. A silent cathedral of tall trees. Its gaze gives me a crippling sense of dread. Ok. O carinha tá com medo. Vamos ver aqui dentro. É um point and click, né, gente? I have a strange feeling looking at these graves. Okay. For reasons unknown, the stones have no names or dates, just a cross. Ok. Janelinha. It's barely visible, but the altar seems unusual. It is adorned with strangely shaped sticks and, I think, yellow cloths. A cor amarela em obras de terror, em coisas assim, ficou bem caracterizada. Sabe por quê? Por causa do conto O Rei Amarelo, de Chambers, de 1800 e pouquinho. I can't. Eita. It's stuck. Someone's holding it from the inside. May I come in? All I seek is help and forgiveness. That voice. I recognize it. It won't budge. Father, can you let me in? I know it's you. Here on the doorstep of the blessed house, I'm asking you, I'm begging. You have not set your mind on the things of God, but on the things of men. Oh. I know I did something horrible, I can feel it, but everything's so obscured, I have no memory of my deeds. I beg you, have mercy, let me pass. I need his help and absolution. Eita porra. Something's appearing on the stones. Aqui no túmulo? Petra Donani, 1943 to 1997. Forgive me, Mother. I barely remember you. It reads Joseph Donani, 1935 to 1909. The year of his death is missing. I can't remember what happened to you. Father, can you... Your mind was infected by your corrupted soul. Shame on you, unrighteous creature. Iníqua. Criatura iníqua. Não consigo lembrar de nada. I can't remember anything from the past. A long time ago, you've made a fateful decision to abandon God.
there shall be no grace for you. I never abandoned God. Let me pass. Let me understand what... Enough! No words will ever open that door again for you. Minha mente pode estar vagando pelas sombras, mas minha alma ainda é pura. Deixe falar com ele. Ele repete direitinho. Let me talk to him. You don't have a soul anymore, son. Look inside. What do you see? Guilt and sorrow. If you had stayed true to the faith, nothing sinful would have ever happened. Eita. I've never abandoned faith. The true faith. What is true faith? I know you taught me what it is, but I can't remember. It's a pity to what you've been reduced to, Benedek. A corrupted soul is like a bottomless black pit. It nourishes a false faith. You have been eternally banished from his house. But forgiveness is what he can give, even in the darkest of places. Accept your burden. Eita. Isso aqui, uma bíblia que sai de dentro do túmulo. Esse é o meu fardo. A movimentação melhorou. A primeira vez... Nossa, demorou pra desaparecer o objeto, hein? Now walk to the other side of the valley until you reach the place of torment and sorrow. That is my punishment? To dwell eternally in such a place? You've already been punished. For your sins you have been cursed. Who cursed me? God did this to me? Deeds cannot be undone, but can be forgiven. If you truly repent and want to be absolved in his eye, you must go. I don't understand. I'm the last of my bloodline. Everyone else is dead. Fallacy. Now leave. Act before the time has passed. Wait, I'm begging you. Eu posso dar uma clicadinha pra ir mais rápido. Quem é a última alma? Who's the last soul? Father? Father! Answer me! Into your hands I commend my fate like I always did. I don't know who I am looking for, but I need to act quickly and find that poor soul before it's too late. For both of us. Tá, a interpretação não tá lá essas coisas, mas... Na Bíblia... Não, não é Bíblia e igreja, mas... Bom, túmulo do pai. Vamos ver se... Holy Spirit, bless this wandering soul. Tá, deixa eu pegar a Bíblia de novo. Túmulo da mãe. Mother, may you rest in the arms of God who formed you from the dust of the earth. Rest in peace. Eu não posso usar eu mesmo, em mim mesmo? Não, não posso. Vamos usar na porta? Não sei. Father, am I allowed to pass now with the burden in my hands? Nothing but silence. Nothing but silence. There's something about this I think... Tá, bom, vamos indo então. A primeira vez que eu joguei a movimentação tava muito ruim. Melhorou um pouquinho. Ainda não tá tão boa assim, mas... Assim, tava ruim que enroscava o personagem. Aí eu fiquei irritado e parei... Oh! Nossa, eu não lembrava disso não. Path to redemption. Or hell. Ok. Eu acho que esse pedacinho é novo, não lembrava dessa coisa. This is the place? Not a single soul is alive here. I may be late. Ok. Vamos ver as maravilhas desse lugar. Cadáver. Salvation is what this person sought but failed to achieve. É. Então deixa eu dar uma oradinha pra ela, ó. That's a strange notion. Ah, como assim ideia estranha? Faz todo sentido, ora. Pilha de cadáveres.
The scent so close to this strange altar is unbearable. All of these people scorched beyond recognition. It's impossible to... Hold on. They all have almost identical marks on their flesh. Onde? So familiar. I must have seen them before. Então, a cor amarela I know. ficou... Deixa eu Seals terminar. of pledge, the devil's marks. These people pledged their obedience to the most evil of all, or mindless beings. There's something on one of the cadaver's neck. A necklace, it seems. Onde? Aqui? Altar estranho. It's a rosary, still intact. Some initials are carved on the cross. B.D. BD. B and D. I can't recall. I'm struggling, but there's something about it that... Ixi. Calma aí, tem muita coisa pra ver aqui ainda. Enfim, a cor amarela, ela ficou relacionada a coisas terríveis e horríveis por dois motivos. Primeiro pelo... Não, na verdade, o primeiro motivo foi que assim, os primeiros livros que eram, digamos, de literatura barata e que continham muitos crimes, histórias de terror, tudo, eles eram impressos numa capa amarela. Tanto que a primeira publicação de Drácula, em 1800 e pouco, foi numa edição de capa amarela. God, talk to me. Give me a sign. Where's my bloodline's last soul? Nothing but silence. Okay. Então, e daí isso acabava, ó, rosário pro cadáver peculiar, tá, ó. I struggle to find a reason to do that. Tá bom. Cadáver peculiar. Unlike the rest of the human-formed altar, this cadaver has no visible marks on its flesh. Então, assim, a cor amarela acabou ficando relacionada a livros de baixa qualidade que só tinham histórias de crime, perversão e terror, e enfim, né? E depois veio o conto O Rei Amarelo, do Chambers. In the name of God, answer me or be gone. Eita porra. Show yourself. Já tá mostrando. Victoria? She had the rosary. My rosary. Those initials are mine. This is my sister. My bloodline's last soul. Dead. In front of my eyes. Você matou minha irmã, demônio? Provavelmente não, né? Deve ter sido alguma coisa que eu fiz. O que será que aconteceu nessa traminha, hein? God have mercy on me! Save me! I am late, but I need your help. I need to remember, and I need absolution for my sins. Pulei sem querer. Não sei o que lá, tá amaldiçoado. The fire. The fire, the screaming. I remember now. Ixi. I executed them all. Torched them alive in the name of God for acts Eita, of ele era heresy. inquisidor. And I killed Victoria. The last of my bloodline, too. But I still can't remember. Nothing before or after this act. Nothing at all. It's like I'm seeing someone else's memory. Isso significa tudo pra mim, You Deus. mean everything Mas to eu me, não. God. But I deserve no help and no absolution. For I have killed my own sister. Tá, e tá reclamando o que My agora? sins. My sins. My sins. Eternal torment and sorrow is all I want. Aham. Tá. For there are sins that lead to hell.
E o Oscar vai para... Eita, céu. Nossa, ele ainda tá ouvindo o som. Ixi. Nossa, achei que era alguma coisa do jogo. My eyes are fine. It's just that I don't I don't have my glasses on. That dream, the church from my hometown, the graves of my parents, the crucified cadavers, and God in the form of an eye. Clássico, Deus na forma de It um was olho. the most terrible dream I've ever had. That wasn't me. That's not who I am, God. You know me. Lembro de tudo sobre meu passado. Nunca pequei, nunca fui proibido de entrar em uma I igreja. remember everything from my past. I've never sinned. I've never been forbidden to enter a church. I know what true faith is. I'm obedient only to you, God. It's what I want. It's how my father taught me to be. My father, who one day just disappeared from our lives, shattering my mother's will to live. Nossa, babaca como o seu pai fez isso e você segue as palavras dele? Tá bom, né? E como é que você vai usar a Bíblia se você não tá conseguindo nem chegar? It's not in my jacket. Where is it? It must be here somewhere. Nossa senhora, como é que eu vou enxergar agora? Objeto. Achou? It's my blanket. Objeto. Something's on the floor. Cuidado pra não pisar, deve ser o óculos. Ah, sim. Oh. I'm so distressed. How was I supposed to find anything without them? Pois é, né? E achou. Nossa, bem melhor. By my hand inside the nightmare, but she did something even more terrible to me outside of it. She dragged me to this town and made me stay in this living tomb of a house that tried to taint me while I was sleeping. No, it didn't try to taint me. It tried to curse me. Yes, to curse my soul. Que isso, que padre ressentido. It must have been my mind which was trying to warn me I was being cursed by the house. Or by the town as a whole. I don't know. Both, I guess. I'm still in peril here. Nossa. I should leave at once. But I can't. I can't leave without my Bible, and I can't leave alone. Not without my bloodline's last soul by my side. Que padre mais ressentido. A movimentação ainda tá um pouquinho truncada. Ah, mas pelo menos não tá mais como fala? Eu tentei jogar a primeira vez, mas estava tão ruim. Não tava conseguindo nem mexer direito. Bom, cabana, salvar. Cabana mesmo, continuar jogo. Pia de água benta. Interessante, uma casa que já é construída praticamente com uma piazinha acoplada. Isso é da construção original. This is not a stoop, and the water inside is not holy. This is profane. Imagina, qualquer um pode abençoar a água. É só ouvir no rádio o Padre Marcelo que ele dá os negócios. Tão simples. Tall, dark trees, a crossroad, and a lonely house. It's as bleak as it is in here. Lareira. Vamos ver. É um point and click, então vamos dar uma objetivada. It's like staring into a starless sky. Completely black. Cold. Silent. Retrato. It depicts a pale bald man with a very long white or even yellow beard. Busto. Nossa. It's a bust of an unknown veiled person. Everything here feels so wrong. Outra janela. Nothing but an endless mass of trees and shrubs under a thick layer of dreary clouds. Já vi aqui, mesinho não dá pra ver. Ah, o seu cobertorzinho. Pega sua mantinha.
My blanket. Aí. O que tem aqui? Uma vara? I don't need it. Pinturas. Por que tem uma vara aqui em cima do sofá? I don't understand the smaller ones. It's something abstract. But the lady, she has kind, dark eyes, and a grave face with long black hairs, and such a strange, sad smile. Ok. Tem uma lanterninha aqui, meu casaco. It doesn't belong to any of us. But maybe. É, né? Dá uma procurada, ver o que tem aí dentro. Nothing. Just a few very long and thick spikes. Cravos dentro de um casaco? Que coisa esquisita. Bom, enfim. Esse conceito Yellow Mask, a máscara amarela, o rei amarelo, não sei o que lá, amarelo, isso acabou virando um sinal de, enfim, de coisas que são estranhas, devassas e pervertidas. Mother used to have a similar one. I can still hear its sound in my head. See the images of those beautiful childhood days in my mind. Bonecos. It looks like a miniature of a skull-headed humanoid tribe. Esculturas. Esculturas An older na man, parede. apparently terrified by something he has seen, without being able to see. Não parece tão aterrorizado assim, não. É a mesma cara? An elderly man with a strangely shaped face. Both of his eyes are gouged out. The area around the mouth looks particularly strange. Não tô vendo nada de tão estranho assim, não. Acho que você tá vendo coisas, hein, seu padre? Ó, meu bitozinho. Dá pra usar em algum lugar? Na máquina de costura, talvez? Nossa, agora que eu vi, tem umas caveirinhas aqui, ó. Não ponho fé no resultado. Ó, tem umas caveirinhas aqui. Eu acho que esse padre aqui é meio bravinho. Meio estranho. I don't need it. Bom, enfim. Vamos subir então. I can't see my Bible in these shadows. I just hope. Vai, sobe, cara. Victoria must have taken it from me while I was asleep and then placed it somewhere upstairs. There was no other explanation. Even though it is strange, she never did that. Na verdade, não dá pra ter certeza se ele é um padre ou simplesmente uma pessoa muito, muito, muito religiosa. Pode ser que seja isso, ele não seja um padre, seja só muito, muito religioso. Daqueles bem beatos mesmo, quer dizer, beatos. Nossa! Nossa, alguém! Quem é você? Já vou direto ali. Who's there? Victoria? Nikolai. Nikolai? Nossa, responde! Where's my Bible? I don't know. Why don't you ask her? Nossa, nem pra dar um bom dia ou responder? Onde você fala? Under the blanket. Come closer. Wake her up. Que isso, cara? Você tá... Que sinistro que você é. The bed's empty. Where is she? What do you believe in, Benedict? Where's my sister? I need to see her. She took my Bible away. Answer me first. Besides God, what do you believe in? Acredito que a vida deve ser passada em solitude, onde questões como as suas não podem I surgir. believe life should be spent in solitude, where questions like yours cannot arise. See, I believe life is pointless without a family. We don't exist if we don't belong to someone else except God. Family, Benedict. Without a family, life cannot exist. Tá. Você tornou isso claro bastante quando abandonou o sacerdócio para ficar... You made that clear enough when you abandoned priesthood to marry my sister. That was a sacrifice I believed had to be made. Então esse cara também era um sacerdote. I'm not so sure anymore. I'm not following. Nossa, que movimento lindo que o personagem fez. It's wrong. Don't you agree? Isso é bem sinistro para um padre, mesmo um ex-padre. Quer dizer, não que eu conheça muitos padres, né? Victoria hurt you? What did she do this time? You did.
You turned her against me. What are you talking about? About the things you suggested to her yesterday on the train. I beg your pardon? I didn't say a word to her, to you, to no one, as a matter of fact. Ai, pulei, droga! E o que ela disse, não sei o que lá, isso eu já disse... Mas... That I did say, but what have I done? I didn't turn her against you. Eu preciso parar de clicar pra não perder. Of course she did. Foi ela que... She's the one who gave me the morphine months ago. Nossa. She did what? She did what family's supposed to do. She helped her husband to alleviate his pain. Ah, tá. Now, it's your turn, Benedict. Will you help me? Help you with what? I just want to talk to her. I want that too. I want to talk to my wife. So where is she? What's going on? I don't want to stay here anymore. You think I'm a degenerate? Have I imagined hearing your voices downstairs? Who? That was just me. She's not downstairs. How many times I called your names before hearing that horrible scream of yours? I screamed when I woke up from a terrible nightmare. Well, I'm living the nightmare right now. Don't lie to me. I heard you talking after that scream. I talked to God, and I talked to myself, and then I came here to talk to her. Is that true? Because the real problem I have is that the two of you emptied my whole bag while I was asleep. Why? I don't care about all that stuff. Have it. Now that he mentioned his bag, where's mine? I didn't see it downstairs. Just give me my my pills back. Make my pain go away. Você acha que eu sou ladrão? You think I'm a thief? Go on then, search me. I believe you can be anything you want, as long as it fits your vision of righteousness. Brother Benedict. É, ele é um padre not mesmo. Stupid. You wouldn't risk being caught while carrying Ou um them frei. around. É, até porque falou em termos de solitude, talvez ele seja um frei em treinamento, porque isso não parece tanta solitude assim. Instead of accusing me, perhaps you should search in that bag of yours again. I did that, and I scoured the whole floor several times already, only to find nothing. Someone took my pills. Maybe it was you. Maybe it was her. Maybe it's time for me to start questioning my belonging to this family. I'm gonna go downstairs now. You stay here. Why? I already told you she's not there. Don't be anxious. Ué, deixa ele ir. If she is, I'll make her talk and give me my pills back. If she's not, I'll find them by myself. In any case, I'll call you once I'm done. Maybe they had a quarrel and she left before I woke up. I don't trust him. Whatever the truth is, I should take the chance and search for my Bible while he's not around. Remember what I asked you? Have you seen my Bible? I don't understand. You want my help now? To be honest, I'm not sure I've seen it. But you should definitely search the floor. People say I don't have a keen eye for details, so I might not have noticed it. Que famíliazinha mais estranha, né? Isso porque é tudo sacerdócio, hein? De novo, eu não tenho muito o que falar, eu não conheci muito sacerdócio. A imensidão da floresta é assustadora. Mas outra escultura. The eyes give her a frog-like resemblance. Tá, o jogo já começou bem estranho. O cara sonhando com o inferno, sonhando que matou a própria irmã. E aí agora ele acordou com raiva da irmã, com raiva da casa, com raiva do cunhado. The manuscript of Luca Tomini, Codex Niva, Goldin, Heart of Pagubitse? I've never heard of these works. Né? Que coisa mais estranha. Esse jogo é bem estranhozinho. Miniatures of strangely shaped white people. Uhum. E ainda nem sabemos por que eles estão nessa casa. It's an unfinished painting of what looks to be like a mother and a child standing in shallow water. Ué, como é que vocês podem saber? Tá coberto por um pano isso aqui?
Bancária de trabalho. Ela é uma artista? This makes me wonder. Are all the creations in this house a consequence of someone's imagination or experience? Bancária de trabalho. Mas quem é que tá fazendo isso aqui? É um de vocês? É o ex... O seu cunhado? É você? Não, isso aqui com certeza não é dele. The painting is stained, but the sinister gaze of the man is still clearly noticeable. Escultura. Is that a giant heart? É tipo um coração sagrado esquisito. Isso aqui, ó. A grieving E aqui? man with a forehead full of horrible dark lesions. Tipo, a pessoa faz essas esculturas e cola na parede. It reminds me of a man I haven't seen for a while. One day he just stopped attending our church. An empty bed. Uhum. I need more light to see it properly. Uhum. Tá, então vamos abrir a cortina aqui. Not ideal, but much better. Nossa, aqui tá vendo que é um candelabro? Essa casa não tem energia elétrica, não? A yellow blanket, wrinkled only on Amarelo. one side of the bed, which means that either Victoria or Nikolai didn't sleep here. Deixa eu dar uma salvadinha. Salvar. Continuar. Estante de livros. Strange. These are not books, just blank covers with no names and no numbers. Hã? My Bible doesn't seem to be among them. Peraí, fala de novo. Strange. Eles não são These livros, are são not apenas books, capas em branco. just blank covers with no names and no numbers. Ué, não me My parece. Bible doesn't seem to be among them. Ué, pelo que eu tô vendo, não parece. I've never seen this woman, but I feel like I know her from somewhere. It's not a pleasant feeling, though. Bolsa. Tem uma bolsa aqui. Was he telling me the truth? He did. It's completely empty. Why would Victoria take all of his belongings? It doesn't make any sense. Né? Esquisito. So, obviously, your wife's not here, Nikolai. She must have sneaked out while Benedict was holding you upstairs. Nossa. And now you're supposed to go after her, right? Perhaps she has your pills. But if you've learned something in your marriage, it's that she always expects you to make the most obvious decision. Just look around the room first. Que isso? Os caras são tudo sinistro, ressentido, esquisito, drogado. Rapaz. Very intriguing piece of art. Você tem algo aqui na bolsa? Você tem uma chave? Tá, não vou usar a chave ainda. Vamos dar uma olhadinha nas coisas, Nikolai. A man of secrets and silent pain. The sun is setting. Darkness will be upon us soon. An empty basin for holy water. A lifeless woman who's been tortured before her death. Como que vocês sabem dessas coisas? Vocês conhecem esses rostos? É você que tá fazendo esses rostos? Silent, full of dead coals. É você que tá fazendo as esculturas? Não sei. It's bleak and depressing out there. Não tanto quanto você, que é... Que gente esquisita. Mas tô gostando, tô achando... É um climão bem estranho, mas tô achando interessante. Could be worth taking a look. Isso, dá uma olhadinha aí. De quem é esse cara? Você não vai nem dizer de No quem é esse cara. pills, just spikes. Cravos! Eu não tô entendendo onde tá vendo esses cravos que apareceram no negócio. Alguém vai crucificar alguém aqui? The witch, the king, and the kingdom. O bruxo, o rei e o reino. Nossa, de vez em quando tá umas musiquinhas. Isso significa que eu fiz ponto ou algo assim? Just a mere wooden stick.
Tá, uma vara de madeira. Uma vara de marmelo pra dar na cara. Dar na cara não, na bunda das crianças mal educadas. Uhum. Vamos ver, o que você acha? Foi você que fez essas esculturas? A shrieking person. Ou não? Quem fez essas esculturas esquisitas? A blinded dead man. Eu não sei porque que ele falou shrinking person, a pessoa gritando, se aqui não tá acontecendo nada. Ainda tá com uns probleminha, né? Essa dema aqui, mas... Ah, tá, é o dono da casa, que não é nenhum de vocês. Except for the big ones at the back. Not counting the headless ones, of course. You should definitely take one of them for your private collection. Which one do you choose? Peraí, então eu posso escolher o com coroa ou com chifre? Coroa com chifre, coroa com chifre, coroa com chifre. O com chifre, vai. Bad choice. The image of the devil. The doll with horns. Ué, qual o problema? Fascinating. What do we have here? A small brown bag. And it's not just any bag. Ah, a bolsa do It's cunhado. Benedict's bag. So you have to ask yourself why it was hidden here. What's inside? Nossa, estava escondido atrás do boneco com chifre. Certo. Interessante. Interessante. Por enquanto nada tá fazendo sentido na história, mas tô achando legal. O que vocês estão achando? Vai, volta a cena, por favor. Ok, vamos voltar aqui. Deixa eu dar mais uma salvada. Deixa eu salvar em outro. Só por precaução. Eu tô achando interessantinha. A história por enquanto não tá fazendo sentido nenhum, mas tá interessante. Vocês não estão achando? Bom, eu vou parar esse vídeo por aqui. A gente continua no próximo. Até mais.